Hello everyone. Today I'm going to sing one of the most well-known songs composed by Rabindranath Tagore. My commentator is Giles, who is a Church of England priest and is the vicar of St. John's Church, Waterloo. One of the most striking features of Vaishnava Hindu devotional poetry is the claim, quite audacious, that such is the power of bhakti, that is devotional love, that bhakti can somehow bind God who cannot be domesticated by any human means. This claim resonates with the central paradox of Christian doctrine. The God of unsurpassable sovereignty is also revealed to humanity as the God of unlimited accessibility. In his own commentary on the song I am now going to sing on the 25th of December 1923, Tagore says, এ বার্তা ঘোষণা করতে একদিন মহাত্মা যিশু লোকালয়ের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি তো অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যোদ্ধৃ বেশে আসেননি, তিনি তো বাহুবলের পরিচয় দেননি, তিনি ছিন্ন চির পরে পথে পথে ঘুরেছিলেন। তিনি সম্পদবান ও প্রতাপশালীদের কাছ থেকে আঘাত অপমান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি যে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন তার বদলে বাইরের কোনো মজুরি পাননি, কিন্তু তিনি পিতার আশীর্বাদ বহন করেছিলেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন হয়ে দাঁড়ে দাঁড়ে এই বার্তা বহন করে এনেছিলেন যে ধনের উপর আশ্রয় করলে চলবে না, পরম আশ্রয় যিনি, তিনি বিশ্বকে পূর্ণ করে রয়েছেন। তাই তোমার আনন্দ আমার পর তুমি, তাই এসেছ নিচে, তাই তোমার আনন্দ আমার পর তুমি, তাই এসেছ নিচে। আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে, তাই তোমার আনন্দ আমার পর। আমায় নিয়ে মেলে চয়ে মেলা, আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা, মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে, তাই তোমার আনন্দ আমার পর তুমি, তাই এসেছ নিচে। তাই তো তুমি রাজা রাজা হয়ে তবু আমার হৃদয় লাগি ফিরছ কত মনোহরণ বেশে প্রভু, নিত্য আছো জাগি। তাই তো প্রভু যেথায় এলো নেমে, তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে, মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে, তাই তোমার আনন্দ আমার পর তুমি, তাই এসেছ নিচে। আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম যত যে মিছে। It gave me great delight to come across this poem, and I'm glad to have had the chance to get to know it for lots of reasons, but one of the main one is probably that it resonates for me very strongly with the work of many of the Western mystics in the Christian tradition, especially the work of Meister Eckhart, who was a Dominican friar who lived in Germany at the beginning of the 14th century. He was a teacher and a pastor. He was very busy, but he also believed very profoundly
that at the heart of everything had to be a contemplative relationship with God. So when I read the words of Tagore in this poem, these words, "Without me, O Lord of the three worlds, your love would have been in vain. With me, you have started this fair. Delight plays in my heart." I'm reminded of the famous words of Meister Eckhart when he said, "The eyes with which I see God are none other than the eyes with which God sees me." I think both Tagore and Eckhart are talking about the deep relationship which we're called into by the love of God. Love needs an object, Tagore is saying, and without that object, and unless that object responds, love is not able to be fully itself. But with the response, everything changes. If we empty ourselves and turn towards the divine, we become full. In the union of the two, we become whole. God becomes whole. So mystical union creates completeness. In the Christian tradition, we see God as being expressed fully in the person of Jesus, who is also God. But Eckhart calls us to go beyond Jesus. He says, in words which caused him to be accused of heresy, we pray God that we might be free of God and that we might grasp the truth and enjoy it eternally. So I think there are those strong parallels. And the other thing which I love about this poem is the way in which it speaks so powerfully of the passion of God. He says at the end, "Lord, you are ever awake. Thus, O Lord, you have come to me. Your love is in the love of the devotee's heart. There your form in the union of the two is expressed in its fullness." And that makes me think of a poem by Mary Oliver, the American poet. It's called Reckless Poem, and it starts like this. "Today again I am hardly myself. It happens over and over. It is heaven sent. It flows through me like the blue wave. Green leaves, you may believe this or not, have once or twice emerged from the tips of my fingers." And so I give thanks for Tagore's expression of the love of God and the way in which we're called to engage with it always anew and freshly, from our hearts to the tips of our fingers.